மருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. Yes. Can I have one more devotee to chant Pasuram number 9? Yes, Guruji. Sri Lakshmi Shanmugamji. Sri Lakshmi Shanmugamji. Hema Sungati ji. Namo Narayana. Namo Narayana, madam. Hari Om. Pasuram number 9, ma. ஏதமிழ் தன்னுமை எக்கம் மத்தளி யாழ் குழல் முழுவமோடு இசை திசை கெழுமே கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கருடல்கள் கந்தருவரு மிவர் கங்களு செல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொள்ளுவான் ஆதலில் அவர்க்கு நாளோலக்க மரு. மேடம் கொஞ்சம் கரெக்ட். நாளோலக்க மருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. எஸ். கந்தர்வரவர் கங்குலுள் எல்லாம். Okay, keep practicing. Now, இந்த பாசுரத்துல என்ன சொல்ல வந்திருக்காருன்னா, all these days சூரியன் எப்படி உதித்தப்புறம் யாரெல்லாம் வந்து திருவரங்கநாதனை தொழறதுக்கு அவருடைய தரிசனத்துக்கோசரம் காத்துன்னு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா. இந்த பாசுரத்துல சிறந்த இசைக்கலைஞர்கள், அவர்கள்லாம் நடன கலைஞர்கள், இவாள்லாம் வந்து அவங்களோட வாத்தியங்களோட வந்து கீதங்கள் பாடி பகவானோட தரிசனத்துக்கு ஒருத்தரும் காத்துட்டு இருக்காரு. ஏதமில் அப்படின்னா வந்து அப்பழுக்கு இல்லாத, அதாவது குறையற்ற. தன்னுமைனா வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கிற மத்தளம். எக்கம் இதெல்லாம் வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள்ல வரக்கூடிய வார்த்தைகள். எக்கம் அப்படின்னா வந்து ஒரு தந்தி இருக்கக்கூடிய வாத்தியம். மத்தளம்னா நமக்கு தெரியும், ரெண்டு பக்கமும் வாசிக்கக்கூடிய வாத்தியங்கள். யாழ் குழல், அதாவது குழல்னா புல்லாங்குழல் தெரியும், யாழ்னா வந்து வீணை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பல வாத்தியங்கள். அந்த வீணையினுடைய இதை சேர்ந்த வாத்தியங்கள், வீணைகள், புல்லாங்குழல்கள், முழவமோடு, இந்த மாதிரி பல வாத்தியங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு முழவமோடு இசை கிழமி கீதங்கள் பாடினர். இவர்களுடைய வாத்தியங்களால ஏற்படக்கூடிய ஓசையும் அவர்கள் பாடுதல்னால கீதங்கள் இசைக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஓசையும் வந்து பெருத்த ஓசையா என்ன ஆச்சு, எல்லா திசைகளிலும் பரவித்தான். அப்போ கிண்ணறர் கருடர்கள் கந்தர்வர் அவர் கங்குலுள் எல்லாம். அதாவது பகவானோட தரிசனத்துக்கோசரம் ஒரு திருவிழா மாதிரி பகல் நேரத்துல வந்தவாள் இருந்தாங்க. கங்குலுள்னா இரவு நேரங்கள்லாம் கூட வந்துட்டே இருந்தா ஜனங்கள். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கோவில்ல திருவிழான்னா பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவான் வந்து திருக்கண் மலர்ந்து திருவருள் புரியறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி. சோ இத்தனை பேரும் அந்த தரிசனத்துக்கோசரம் வந்து கொண்டே இருந்தார்கள். கங்குலுல ராத்திரி முழுக்க கூட வந்துட்டே இருந்தா. மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவார். அதாவது இது முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். வானவர்கள், சாரணர்கள், சித்தர்கள், யக்ஷர்கள், கந்தர்வர்கள், இவர்கள்லாம் பல வகையான தேவர்கள். இவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து அப்படியே மெய்மறந்த நிலையில வந்து நின்றுட்டு இருந்தா. ஆதலில் அதனால அவருக்கு நாளொழக்கம் அருள, அதாவது உன்னோட பெரிய திருசபையில, அதாவது பகவானோட சபை வந்து பெரிய சபை, அந்த சபையில அவர்கள்லாம் உன்னை தரிசனம் பண்றதுக்கோசரம் அவர்களுக்கும் இடம் கொடுத்து. இப்போ ராஜா வந்து உக்காந்து விடுறாரு, ஆனா அந்த அரசபைக்குள்ள என்னால போக முடியலன்னா ராஜாவோட தரிசனம் கிடைக்குமோ? கிடைக்காது. அதனால அவருக்கு நாளொழக்கம் அருள அப்படின்னா அவர்களுக்கும் உன்னுடைய தரிசனம் கிடைக்கும்படி உன்னுடைய திருச்சபையில இடம் கொடு அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துல கேக்குறது. இடம் கொடுத்து அரங்கத்தம்மா நாளொழக்கம் அருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்துள்ளாயே, அவர்களுக்கும் இடமளித்து உன்னுடைய திருப்பள்ளி எழுந்து அவர்களுக்கு தரிசனம் கொடு அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துல கேட்கிறார். We'll move on to the next பாசுரம். We'll have a devotee, please. அபிராமி முரளி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். அபிராமி முரளி கிருஷ்ணன். நமோ நாராயணம். நமோ நாராயணம். Who is going to chant? அபிராமி. Yes. ஹரி. 10வது பாசுரமா? 10th பாசுரம். கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ, கதிரவன் கனைக்கடல் முளைத்தனன் இவனோ, துடியிடையார் சுரிக்குழல் பேந்துதறி துகிலுடி உடுத்தேறினர், சூழல் புனல் அரங்கா தொடை ஒத்த துளவமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றிய தோல் தொண்டரடி பொடி என்னும்
அடியனை அழியன் என்றருளி உன் அடியார்க்கு ஆட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Good. Next devotee, please. Shivapriya ji, please unmute. Shivapriya Ramanathan ji, please unmute. Yeah. 10th பாசுரம் 10th பாசுரம். சரி. கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ, கதிரவன் கனைகடல் முளைத்தனன் இவனோ, துடியிடையார் சுரிகுழல் பிழிந்துதறி திகிலுடுத்தேரினர் சூழ் புனலரங்கா, தொடையொத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டர் அடிப்பொடி என்னும், அடியனை அழியனென் அருளியும் நடியர்க்கு காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. லாஸ்ட் லைன் திருப்பி சொல்லுங்க. ஓகே. காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஆட்படுத்தாய் ஏ ஆட் டபிள்யூ போட்டா என்ன ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்? ஆட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாய். ஓகே. எஸ். நெக்ஸ்ட் டிவோட்டி ப்ளீஸ். ஆட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Jayaprabha ji, please unmute. Okay, madam. Om Namo Narayana. ஹரிகம் 10th பாசுரம். கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ, கதிரவன் கனைக்கடல் முளைத்தனன் இவனோ, துழியடையார் சுரிகுழல் பிழிந்துது அரே, துகள் உடுத்தேளிர் சூழ் புனல் அரங்கா. இதுவா துகிலுடுத்து ஏறினர் சேர்த்து சொல்றதா இருந்தா, இல்லைன்னா பழக்கார வரைக்கும் துகில் உடுத்து, துகில்னா ஆடை, உடுத்து ஏறினர், துகில் உடுத்து ஏறினர் சூழ் புனல் அரங்கா. துகில் உடுத்து ஏறினர் சூழ் புனல் அரங்கா, தொடையொத்த தொளவையும் குடையும் பொழிந்து தோன்றிய துளவமும். ஓகே. எஸ் மேடம். தொடை ஒத்த துளவமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டர் அடிப்பொடி என்னும், அழியனன் எழுந்தருள் உன் அடியார் ஆட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. Okay, keep practicing. Okay, madam. I'll just tell the brief meaning of this பாசுரம் in Tamil. இது கடைசி பாசுரம். இத்தனை 9 பாசுரம் வரைக்கும் தேவர்கள் வந்திருக்கார்கள், கந்தர்வர், யக்ஷர்கள், தேவ கூட்டங்கள், பலவிதமான அந்த தேவ ஜாதிகள் அத்தனை பேரும் வந்திருக்கா உன்னுடைய தரிசனத்துக்கோசரம். எதெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கா? இசைக்கருவிகள், நடன கலைஞர்கள், அதுக்கப்புறம் ஒரு பாசுரத்துல உன்னுடைய திருவாராதனத்துக்கு, அதாவது உன்னுடைய தினசரி பூஜைக்கு வேண்டிய சாமக்கிரிகள், சாமான்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு. உன் மாநிதி கபிலை உன் கண்ணாடி முதலா, அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த பாசுரத்துல என்ன பண்றாருன்னா, இது வரைக்கும் தேவர் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கா உன்னுடைய தரிசனத்துக்கோசரம், அதனால திருப்பள்ளி எழுந்தருள் அப்படின்னு சொன்னவர் இந்த கடைசி பாசுரத்துல ஒன்னை தவிர வேறொன் அரங்கனை தவிர மற்றொருவனை அறியேன் அப்படின்னு அரங்கநாதனை மட்டுமே பாடின இந்த ஆழ்வார் 2 பிரபந்தம். அது திருவரங்கநாதன், ஸ்ரீரங்கத்து திருவரங்கனை மட்டும்தான் பாடினார். வேற எந்த தெய்வங்களையும் அவர் பாடல, எந்த திவ்ய தேசத்தையும் பாடல. அதனால நான் எனக்கோசரம், எனக்கு அருள் புரியறதுக்கோசரம் எழுந்துடு அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப எப்படி சொல்றார்? அருள் தனக்கோசரம் கேட்கும்போது எப்படி கேட்கறங்கிறத பாக்கலாம். கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ, அதாவது கதிரவன் கனைக்கடல் முளைத்தனன், அதாவது 4 பக்கமும் அழகான, 2 பக்கமும் அழகான தூய்மையான காவிரி நீரால் சூழப்பட்ட அந்த திருவரங்கத்துல பள்ளி கொண்டு இருக்கிற திருவரங்கத்து நாதனை பார்த்துட்டு, அதாவது கடல் இயற்கையாகவே அதுக்கு அந்த ஆர்ப்பரிக்கிற தன்மை உண்டு. அந்த மாதிரி ஆர்ப்பரிக்கக்கூடிய கிழக்கு கடல்ல, கிழக்கு திசையில சூரியன் தோன்றி விட்டான். கதிரவன் கனைக்கடல் முளைத்தனன் இவனும். எவ்வளவு அழகா அவ பாசுரம் எழுதும் போது கூட ஆரம்பிச்சது கதிரவன் குணதிசை சிகரம் அடைந்தான்னு, கடைசி பாசுரத்துல கதிரவன் கனைக்கடல் முளைத்தனன் இவனும், அதாவது சமுத்திரத்திலேருந்து சூரியன் எழுந்துட்டான். அதை பார்த்தது என்ன அர்த்தது? கதிரவன் கனைக்கடல் முளைத்தனன் இவனோ, துடியடையார் சுரிகுழல் பிழிந்துதிரி துகிலடி தேறினர் சூழ்புணல் அரங்கா. ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனோம்னா அவர்களுக்கு அந்த காவிரி, எந்த ஒரு திவ்ய தேசத்துக்குமே நதி இருக்கிற திவ்ய தேசத்துக்கு போனா அங்க இருக்கிற பெண்டிர் அதிகாலையில எழுந்து அந்த நதியில நீராடி ஏறி வரா. அந்த காட்சியை இங்க விவரிக்கிறார். துடியடையார்னா துடி மாதிரி உடுக்கையில அந்த மத்தியில இருக்கிற பாகம் எவ்வளவு சுருங்கி
மெல்லியதா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இடையை உடையக்கூடிய துடியிடையார் பெண்கள் சொறிகுடல் பிழிந்தறி சுருள் சுருளா இருக்கிற தங்களுடைய தலைகள் கேசத்தை வந்து நீராட்டத்தினால ஏற்பட்ட அந்த ஈரத்தை பிழிந்து உதறி துகில் உடுத்து ஆடைகளை உடுத்து கொண்டு ஏறினர். அந்த நதியினுடைய படிக்கட்டுல ஏறி வரா. சூழ்புணல் அரங்கா ஏறினர். சூழ்புணல் அரங்கா தொடையொத்த துளவமும் குடையும். இது வரைக்கும் எப்பொழுதும் சொல்ற மாதிரி அந்த காலை நேரத்து காட்சிகளை வர்ணிக்கிறார். அடுத்த 4 லைன் தொடையொத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோல் தொண்டரடிப்பொடி. அதாவது எப்பொழுதும் தன்னோட தோல்ல ஒரு பூ கூடையும் அதுல வந்து நன்றாக அழகாக தொடுக்கப்பட்ட துளவம்னா துளசி, துளசி மாலையும் வச்சு, அதுதான் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாரோட அடையாளம். எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு பூக்கூடையும் ஒரு துளசி மாலையை கட்டின துளசி மாலை இறைவனுக்கோசரம் வச்சுட்டு இருக்கிற தொண்டரடி பொடி என்னும் அடியனை, தொண்டரடி பொடி என்ற திருநாமமுடைய அடியனை. அடியனைன்னா உனக்கு அடிமைப்பட்டவன். நான் சொல்லும் பொழுது அங்க அகங்காரம் மமகாரம் தெரியும். அடியவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உனக்கு அடிமைப்பட்டவன். அடியனை அழியன் என்றருளி. அழியன்னா இந்த கைங்கரியம் பண்றதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு உன் மனசுல வாங்கி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கருணை பண்ணு. நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ போறோம், நம்ம எலிஜிபிள் அப்படின்னாதான் வந்து we will be selected இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் சொல்றார். அடியனை அழியன் என்று அருளி, நான் இதற்கு இந்த கைங்கரியத்துக்கு தகுந்தவன் அப்படின்னு உன் மனசுல எடுத்துண்டு அழியன் என்று உன்னடியார்க்கு ஆட்படுத்தாய். வைஷ்ணவ இதுல பகவத் கைங்கரியத்தோட பாகவத கைங்கரியம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப விசேஷம். இப்ப நம்ம விஸ்வாஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் அதுதான். பகவத் கைங்கரியம்னா கோவில்ல பகவானுக்கு போய் பண்றது. பாகவதர்கள்னா பகவானை துதிக்கிற, அதாவது பகவானை துதித்து நிற்கிற அந்த அடியவர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒண்ணு. அது வந்து பகவான் வந்து மிகவும் உகக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி அடியனை இந்த உன்னுடைய அடியவர்களுக்கு நான் கைங்கரியம் பண்ற தகுந்தவன் அப்படின்னு உன்னுடைய அடியவர்களுக்கு என்னை ஆட்படுத்து, அந்த கைங்கரியத்தை எனக்கு கொடு. கைங்கரிய பிராப்தி தான் வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட கேட்கணும். ஆண்டாளும் பறை பறை பறைன்னு திருப்பாவையில சொல்றது எல்லாம் பறைங்கிறது மத்தள ஒருவித வாத்தியத்துக்கும் பேரு. பறைனா கைங்கரியம்ன்ற ஒரு பதமும் அர்த்தமும் இருக்கு. அந்த கைங்கரியத்தை எனக்கு அருள் புரி அப்படின்னு இந்த அதுக்கோசரம் திருப்பள்ளி எழுந்து உன் அடியார்க்கு அடியனை அழியன் அருளி உன் அடியார்க்கு ஆட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்துறாளைய. ஆட்படுத்துவதற்கோசரம் உன்னுடைய பக்தர்களுக்கு பேரே அப்படித்தானே வச்சுட்டு இருக்காரு, தொண்டர் அடிப்பொடி. அந்த தொண்டர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கோசரம் நீ வந்து திருப்பள்ளி எழுந்து எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடு அப்படின்னு வேண்டுற. இதுல நாமும் பகவான் இந்த 10 பாசுரங்களை கத்துண்ட பொழுது எப்படி மாலை தொடுக்கணும், தூமலர் தூவி தொழுதணும், தூய்மையான மலர்கள் தொடுத்து பகவானை இது பண்ணணும். அப்புறம் அந்த பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டும் பொழுது அகங்கார மமகாரங்கள் இல்லாம உன்னுடைய கைங்கரியத்தை தவிர உன்னுடைய அடியவர்களுக்கும் கைங்கரியம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். பரத சத்ருக்னர்கள் பண்ண மாதிரி லக்ஷ்மணர் வந்து பகவத் கைங்கரியம் ராமனுக்கே கைங்கரியம் பண்ணார். ஆனா பரதன் வந்து அந்த பரதன் பண்ணதை விட பரதன் வந்து ராமனுடைய அடியவன். சத்ருக்னன் வந்து ராமனுக்கு நேரா சேவை பண்ணல, பரதனுக்கு தான் பண்றான். அது வந்து பாகவத சேஷத்துவத்தினுடைய எல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நாமும் அடியவர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணி பகவானுடைய உகப்புக்கு ஆளாகி நம்முடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்வோம். இந்த சந்தர்ப்பத்துல விஸ்வாசுக்கும் இங்க கத்துக்க வந்து எல்லா டிவோட்டிஸ்க்குமே வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பா கிட்டும். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. Thank you all for the opportunity. Om Namo Venkatesha. Thank you so much, Guruji, for the wonderful explanation of Pasurams and practice session. Man, please be in mute. Guruji, tomorrow will be the last class, Guruji. Yesterday, okay. Today morning only Kalaiman takes. Tomorrow we will have class and also concluding ceremony tomorrow. So I request devotees to join tomorrow also. Tomorrow will be our last class. Thank you, Guruji. Guruji. He joined, but we are not able to locate him. Ma'am, shall we continue revision?
Yeah, you can call one more devotee to chant 10th Pasuram. Maheshwari ji, yeah, namaskaram Guruji. Guruji has chant. Yes, done. शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये. Om Namo Venkatesaya. My pranams to everybody. So let's do the revision of the two pasaras which we learned yesterday. That is 27 and 28. கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வலையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனம் யாமணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பார்ச்சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் கரவைகள் பின்சென்று காணம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குலத்துந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீறி அருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய். So move on to Pasaram number 29. First volunteer, please. Akshavi, please. Akshavi. Namaste Guruji. Namaste. சிற்றஞ்சிறுகாலே 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 வந்துன்னை சேவித்து வந்துன்னை சேவித்து வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றா மறையடியே உன் பொற்றாமரையடியே உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் போற்றும் பொருள் கேளாய் போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம்மை துண்ணும் பெற்றம்மெய் துண்ணும் பெற்றம்மெய் துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குலத்தில் பிறந்து நீ குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை குற்றேவல் எங்களை குற்றேவல் எங்களை கொல்லாமல் போகாது கொல்லாமல் போகாது கொல்லாமல் போகாது பறை கொள்வான் இற்றை பறை கொள்வான் இற்றை பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழ் எற்றைக்கும் ஏழேல் எற்றைக்கும் ஏழேல் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு பிறவிக்கும் முன்தன்னோடு பிறவிக்கும் முன்தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம் உற்றோமே ஆவோம் உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மற்றை நம் காமங்கள் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். Thank you. Next person. Thank you. Kasturi Ranganji. Kasturi Ranganji, please. Mute. நமஸ்காரம் ஆண்டாள் திருவள்ளி சரணம். நமஸ்தே. சிற்றஞ்சிறுகாலே 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 வந்துன்னை சேவித்து வந்துன்னை சேவித்து வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றா மறையடியே உன் பொற்றாமரடியே
உன் பொற்றார் மறையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் போற்றும் பொருள் கேளாய் போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து குலத்தில் பிறந்து குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை நீ குற்றேவேல் எங்களை நீ குற்றேவேல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது கொல்லாமல் போகாது கொல்லாமல் போகாது இற்றைப் பறை கொள்வான் இற்றை பறை கொள்வான் இற்றை பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா அன்று கான் கோவிந்தா அன்று கான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழ் எற்றைக்கும் ஏழேழு எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் முந்தன்னோடு பிறவிக்கும் முன் தன்னோடு பிறவிக்கும் முன் தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம் உற்றோமே ஆவோம் உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாமாட்செய்வோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மற்றை நம் காமங்கள் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோரெம்பாவாய் மாற்றேலோர் அம்பாவாய் மாற்றேலோர் அம்பாவாய். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் பர்சன். Sri Lakshmi Shanmugamji. Unmute please. Sri Lakshmi Shanmugam. Alagamayji. Alagamayji, try to unmute. Namaskaram. நமஸ்காரம். Let's do line by line. சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றா மறையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் குளத்தில் பிறந்து பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் குளத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது நீ குற்றேவல் எங்களை கொல்லாமல் போகாது நீ குற்றேவல் எங்களை கொல்லாமல் போகாது இற்றை பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா இற்றை பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா இற்றை பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் முந்தன்னோடு எற்றைக்கும் ஏழேல் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு எற்றைக்கும் ஏழேல் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். Thank you. Thank you. So let's see the meaning of this pasuram. So this is the final pasuram where Andal takes the role of the gopi. In the 30th, of course, she comes back to her, the role of the Butterbiran's daughter Goda. Now she's talking about this one of the important pasarams, almost the most important. சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றா மறையடியே போற்றும் பொருள் கேள. சிற்றஞ்சிறுகாலே, காலை means morning, சிறுகாலை means early morning, சிற்றஞ்சிறுகால் very very early, சிறு means very very early morning. So Brahma Muhurtam, so 3 o'clock, from the Brahma Muhurtam starting, that is சிற்றஞ்சிறுகாலே, early morning, very very early morning. Vandu unnai sevitu. Vandu, we all come from them. So this talks about the role of the bhakta. Bhakta will have to go to the Bhagavan, because Bhagavan, you can expect Bhagavan to come, but when that's at an ultimate, mature situation where, like for Nammalvas, Bhagavan from the various Divya Desams came and gave darshan to him. That's at a higher level. But at the initial stages, we have got to go and offer our respects to Bhagavan. So Vandu, so we have got to come all the way from our places to your place. Why? Because we don't, because we know that when it comes in the early morning around 5:30 or 6 o'clock, you will go away from Gokulam to tend the calves into the forest, and therefore we can't, we can't afford to
come very late when we will be missing you. So we have come very early in the morning. Second reason is, the previous night we have all been, feeling that the separation from you. So you're all feeling with this tapam, it is being separate from Bhagavan. And therefore, we are very waiting for the early morning to come, and the early morning has dawned. And therefore, we come all the way so that we don't want to. We feel the sorrow of separation from you, so we don't want to have that, and therefore we come all the way from our places to your place. Vandu unnai sevithu. Unnai means you are the supreme sub-commander. Iraiva Nitara, the previous pasam she ended. So you are the greatest person. So therefore we are come all the way to you. Vandu unnai sevithu. So that means you have done the Anjali to the Bhagavan. Prostration and Anjali. Bhagavan is so happy when. Why is it called Anjali? Am jalayati iti Anjalihi. Am means Bhagavan. Bhagavan's Aksharanam Akaroham. So Bhagavan refers to Bhagavan himself. Am jalayat. That means when you do that, Bhagavan is so, so moved, and therefore tears start rolling from. Jalayat means the tears start rolling from his eyes, saying that, oh, my devotee has come, he is doing me the Anjali, and therefore he becomes so happy. Therefore it is called as Anjali. Vandu unnai sevithu un potra maradiye potrum. So we have come here to sing the, this in the second person she said, Paraman Adipadi. She is again ending it by saying the potra maradiye potrum. So we come here to sing, praise your, holy feet. Adi means Bhagavan's holy feet. Potramare, pon plus tamare, potramare. Pon means it's a, the feet are shining like a gold, yellowish in color, and they are shining like a gold, and therefore she's saying the potramare. Bhagavan's holy feet is like, lotus feet, the lotus flower itself, golden lotus flower. Potramare, potrum. We want to sing the name of that. That is what the purpose. Porum means the purpose. The purpose of coming all the way from all these places is only to sing the glory of your holy feet. They don't want anything else other than the Bhagavan's holy feet itself. They don't want even to have the other parts of the Bhagavan. Holy feet itself is capable of giving whatever they want. In fact, when you look at the Vedanta disciplines, Paduka Sahasram, even the holy feet is being supported by Bhagavan's holy Paduka. So Paduka itself is sufficient, because Paduka itself ruled this, this Ayodhya kingdom, Ichwaku, this Ayodhya for about 14 years. When Rama was away, it was only the Paduka who was ruling. So that is the greatness of the Bhagavan's holy feet and the Padukas, and therefore that itself is sufficient for us. Your holy feet, you want to sing the glory of your holy feet. Potra marediye potrum. That is the purpose of our coming all the way from here. Kela, please listen to us. Petram meithu unnum kulathil pirandini kuttrevalengalai kollamal pogadu. Petram meithu unnum. So Petram means all this cattle. Meithu means they are tending these calves and then earning their livelihood. So they are saying unnum. That means we earn our livelihood by just tending these calves and getting the dairy product, selling it, and that's how we run our life. Therefore, Petram meithu unnum kulathil. You are born in that particular Yadava community, which is, the purpose of the dharma of the Yadava community is to tend the cows and then sell the milk and then the curd and then get the proceeds out of that and then live their life. That's what the Petram Maitunum Kolat in this clan. You are Pirandu. Even earlier person also he said, no, it's because you are born. We got the great punya of you having born in our clan. So that is the greatest merit that we have got. So we are born in that clan and you have come in our clan. Kulatil Pirande. So we are born in this clan, and therefore Bhagavan says, Bhagavan, he is revealed his, completeness, and therefore they said Iraiva. So Bhagavan says, I got a lot of people who do Kainkariam. I got Garuda, who is my vehicle. I mean, this Vahanam. I got the Adisesha, who is, completely, he takes different roles. Central Kodayam, Mirindal Singhasanamam, Nindal Maravadiyam. So he does several Kainkariam. Similarly, the Vishwaksena does a lot of Kainkariam to me. I got a lot of people to do Kainkariam to me. You don't have to do Kainkariam to me. So that's what Bhagavan said. Then they are saying you cannot refuse because you're born in our clan. So she's saying, we are all innocent people. Of course, we are not like Garuda or Ananta or Vishwaksena to do great Kainkariam. We will only do Kutreval, Kuru Eval. Kuru means very small errands. So if you say, please get me this fruit from that place, so you will go and get the fruit for you. Or if you say, bring my lunch box from that place, or you get me some water. So all these small errands could travel. So all these small errands we can do. We are not so great like these Nitya Suris and so on. Could travel Yengalai Kollam. That means you have got to accept our small errands and then accept our Kainkariam. So we cannot refuse to, because you are born in our clan, and therefore it is our duty to offer our Kainkariam. That is even the small errands to you. And therefore you have got to accept that Kainkariam to you. So that's what saying. Could travel Yengalai Kollamal. You cannot refuse the Kainkariam that you have, because that's what it says. Even if you want to offer Kainkariam, the person who is receiving the Kainkariam can refuse. So that's why it is not like, it is just like that I'm doing the Kainkariam, the other person should accept the Kainkariam also. So that is where, it expresses akinchini. That means we are helpless.
unless the other person accepts it. Bhagavan accepts our Kainkariam, we cannot do the Kainkariam also. No? So that's why that's what is being brought out in this. So he's saying that because of the relationship, because you're born in that this cowherd community, you cannot refuse the Kainkariam from our side. Then Bhagavan says, okay, today you do this Kainkariam. Itre paregolvan andru. So that means you cannot accept the Kainkariam only today. So Bhagavan says, okay, today you have come all the way. So okay, you do the Kainkariam today. From tomorrow onwards, I will take the Kainkariam from other people. That is all my this Nitya Suris and other people. So they are saying, no. Itre paregolvan andru. So that means not only today. Itre means today. Paregolvan andru. That means not only for today. Then what is she saying? Khan, please look at us. Govinda. Again, she is using the word Govinda. The Govinda is the name used thrice, the 27th, 28th, and 29th. Govinda is because she's addressing, because he's establishing a closer relationship between Krishna and them, because of is the person who has come in the cowherd community. And therefore, they are addressing Govinda to establish the closeness with Bhagavan as such. So you are so close to us, so you have got to accept our Kainkariam. So that's why she's saying, Govinda, Yatraikum Yezhel Piravikkum Mundannodu Uttrome Avam. Yatraikum, always, not only today, all periods of time, irrespective of the place, irrespective of the time, you have got to accept our Kainkariam. Yatraikum Yezhel Piravikkum. Why is she choosing Yezhel Piravi? Why not saying that, Ainda Piravi or Pattu Piravi? She didn't say that. Why is the significance of that 7 is, we have got 7 lokas in the up. Bhur, Bhuva, Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. The 7 lokas above, the 7 lokas below the earth, which is Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Rasatala, Mahatala, Patala. These are the 7 plus 7. So we may be born in any one of these, these 7 lokas. 7 plus 7, 14 lokas. So Yezhel Piravikkum. So we may be born in any one of these 14 lokas. Even at that time, Yezhel Piravikkum, Undannodu Uttrome, whatever birth we take, doesn't matter. We should be always associated with you. Undannodu Uttrum, that means we must be related to you. So we doesn't mind. So in fact, that's what one of the Nayanmar said. Puruvai Pirakinam Punya Unnadi Enmanate Vaduva. That means even if I am born as a worm in a gutter, doesn't matter. I don't mind being born as a gutter, born in a worm. But then Unnadi Enmanate Vaduva. That means your feet must be always, I must be remembering your feet always. That is the only thing that I need. So it doesn't matter. That is the difference between a Jnani and a Bhakta. The Jnani doesn't want to be born again. He wants ultimately moksha message. Whereas the Bhakta, doesn't matter. If Bhagavan wants us to be born hundreds of births, doesn't matter. They don't mind that. But we must be always associated with you. That's what he's saying. Not only associate with you, like the relationship that we have in this birth. Like you are born in the Gopa community, we are all part of you. And therefore, that kind of a birth, whatever births we take, we must be always associated with you. I take Mundannodu Uttrome Yavam, Unakke Namacham. That means we want to do Kainkariam to you and you only. Unakke. That means the word A is very significant. Always, as I told you, Andal is called as Ekarashi Mati. Narayanane, Namakke, Parituruvan, Ambarame, Tannire, Sore. A is always added. Its significance, the importance of Unakke means only you. Tomeva. So that means Mameva Sharanam. Bhagavan says, you surrender to me and me alone. So like that, they are saying Unakke. We want to do Archam. We want to do Kainkariam to you and you. We are the servant of you. So that is the second point she's making. Third point she's saying is Matrainam Kamangal Matru. That means if there are any other desires within us, you may not be even aware of that. So please change all the desires or destroy all the desires. Our desire must be only to be always associated with you and do Kainkariam to you. These are the only 2 things that we want from you. So that means she's not asking anything other than doing Kainkariam to Bhagavan. That is what is called as the Parai. That is what is called as the ultimate moksha. So even when in the Bhaktas, the Sri Vaishnavas, when they are in this world, they do the Kainkariam to Bhagavan in this world, or when they go to the Vaikuntham, they do the Kainkariam. In fact, one of the story of one of the, this in Tirumala, Ramanujacharya sent, this person to do this Kainkariam for the Nandavana Pushpa Kainkariam to that person, to his devotee, to his disciple. So he went all the way there. So therefore he did, the Pushpa Kainkariam. At that time, one of the days when he was plucking the flowers, there was a snake came and then bit that person. So immediately, somebody, the Bhagavan, this Lord Venkateswara knew about it. So that day when he came to have darshan of Lord Venkateswara, he said, so I heard that the snake came and bit you. Why didn't you, take any medicine or anything? No. He says, if my body is strong, and therefore the poison doesn't have any effect on you, I'm going to go Kainkariam to in Tirumala. If the poison is strong and my body is weak, I'm going to die. The body is going to fall off. But then I'm going to do Kainkariam to in Sri Vaikuntham. Then the person, the Venkateswara asked you, who told you that I'll give you Moksham, Vaikuntham? He said that, no, my Acharya,
Ramanujacharya promised me that, you also promised to Ramanuja, anybody associated with Ramanuja will get moksham. I am associated with my Guru, and because of my Guru's compassion, I'm sure I'll get moksham. So you will be forced to give moksham. So all the bhaktas, always they want to do Kainkariam, whether in this world or any other world, or even if they are in Swarga, they will do Kainkariam to Bhagavan over there by Vachikam, that is by chanting the name of the Lord. So similarly, when they are in Vaikuntham also, they will do the same, this kind of Kainkariam. That is what is being all, and is asking 3 things. We should always be associated with you. We should do Kainkariam too. If there are any other diseases, completely change that. These are the requests that Andal is making that. In fact, these 3 things represent the 3 inner meanings of this Ashtakshari Mantra. Ashtakshari Mantra is Pranava Om followed by Namo Narayanaya. The Pranava, Akaram, Mukaram, Makaram establish the relationship. Akaram is Bhagavan, Ukaram is Vuriyavan. That means he belongs to that Makaram. That means the Jivatma always belongs to Paramatma only. So the node Utromeya, that's what is being played here. Then Narayanaya means Narana Mayana. That means he is the person who is the supreme commander, and therefore we have got to do, this is the ultimate goal of all of us, and therefore all of us will have to do Kainkariam to Unake Namachevam, whether it is in Vaikuntham or in this world. That is the Narayanaya. Then Namama. Nama means Namama, that are not mine. So Matrenam Kadati, if you have any other selfish desires, completely changes. So these are the 3 things that represent the inner meaning of the Ashtakshari Mantra. So let's move on to the next pasaram. The last pasaram for Thiruppavai. I want the first volunteer, please. Kalai Selvi, please. Yes, Guruji. Namaskaram, Guruji. Namaskaram. Vanga kadal kadainda. Vanga kadal kadainda. Vanga kadal kadainda. Madhavanai Keshavanai. Madhavanai Kesavanai. Madhavanai Kesavanai. Tingal Tirumugathu. Tingal Tirumugathu. Tingal Tirumugathu. Seizhiyar Sendiranji. Seizhiyar Sendiranji. Seizhiyar Sendiranji. Angapparai 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 Vaatrai Anipuduvai. Vaatrai Anipuduvai. Vaatrai Anipuduvai. Paingamalar Tanteriyal. Paingamalat Tandiriyal. Paingamalat Tandiriyal. Butterbiran Godai Sonna. Butterbiran Godai Sonna. Butterbiran Godai Sonna. Sangat Tamil Malai. Sangat Tamil Malai. Sangat Tamil Malai. Muppadum Tappame. Muppadum Tappame. Muppadum Tappame. Ingu Ippari இங்கு இப்பரிசுரைப்பார். இங்கு இப்பரிசுரைப்பார். ஈரிரண்டு மால்வரை தோள். ஈரிரண்டு மால்வரை தோள். ஈரிரண்டு மால்வரை தோள். செங்கண் திருமுகத்து. செங்கண் திருமுகத்து. செங்கண் திருமுகத்து. செல்வத் திருமாலால். செல்வத் திருமாலால். செல்வத் திருமாலால். எங்கும் திருவருள் பெற்று. எங்கும் திருவருள் பெற்று. எங்கும் திருவருள் பெற்று. இன்புருவர் எம்பாவாய். இன்புருவர் எம்பாவாய். இன்புருவர் எம்பாவாய். நமஸ்காரம் குருஜி. தேங்க்யூ குருஜி. தேங்க்யூ. Vasudevanji, please. Vasudevanji. Namaskaram, Guruji. Namaste. வங்கக் கடல் கடைந்த. வங்கக் கடல் கடைந்த. வங்கக் கடல் கடைந்த. மாதவனை கேசவனை. மாதவனை கேசவனை. மாதவனை கேசவனை. திங்கள் திருமுகத்து. திங்கள் திருமுகத்து. திங்கள் திருமுகத்து. சேழிழையார் சென்றிரஞ்சி. சேயிழையார் சென்றிரஞ்சி. சேயிழையார் சென்றிரஞ்சி. அங்கப்பறை கொண்ட. அங்கப்பறை கொண்ட. அங்கப்பறை கொண்ட. வாற்றை அணிபுதுவை.
வாற்றை அணிபுதுவை வாற்றை அணிபுதுவை பைங்கமலர் தன்தெரியல் பைங்கமலத் தன்தெரியல் பைங்கமலத் தன்தெரியல் பற்றபிரான் கோதை சொன்ன பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே தங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே தங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோள் ஈர் இரண்டு மால்வரை தோள் ஈர் இரண்டு மால்வரை தோள் செங்கண் திருமுகத்து செங்கண் திருமுகத்து செங்கண் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் செல்வத் திருமாலால் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று எங்கும் திருவருள் பெற்று எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவர் எம்பாவாய் இன்புருவர் எம்பாவாய் இன்புருவர் எம்பாவாய். Okay, next person. Thank you. Thank you. Yes. Deepa Soundrapandian ji. Om Namo Narayana. Namaste Guruji. Namaste. Well, let's do line by line. Vanga kadal kadainda madhavanai keshavanai. வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேழிழையார் சென்றிரைஞ்சி திங்கள் திருமுகத்து சேலிலையார் சென்றிரஞ்சி திங்கள் திருமுகத்து சேலிலையார் சென்றிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாற்றை அங்கப்பறை கொண்ட வாற்றை அங்கப்பறை கொண்ட வாற்றை அணிபுதுவை பைங்கமலர் தன் தெரியல் அணிப்புதுவை பைங்கமலத் தன்தெரியல் அணிப்புதுவை பைங்கமலத் தன்தெரியல் பற்றபிரான் கோதை சொன்ன பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோள் இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோள் இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோள் செங்கண் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் செங்கண் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் செங்கண் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவர் எம்பாவாய் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவர் எம்பாவாய் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவர் எம்பாவாய். Thank you. So this is the last pasaram. The last pasaram which talks about the Palashruti. What will happen to the people who chant these 30 pasarams regularly? So the first part is Vanga kadal kadainda madhavanai keshavanai. So Vanga means ship. So the ships, the devatas have come in the ships of this, the ocean, when the milky ocean is being churned by the asuras and devatas. Most of the devatas have come in the ship, and therefore it's called Vanga kadal. Or other meaning of Vanga also means foam. So when they were being churning this milky ocean, a lot of foam came out of that, and therefore Vanga kadal kadainda. So Bhagavan himself was, churning this milk because these people have become tired. So Bhagavan, using his right and left hand, was churning this milk. That's what the Bhagavatam as well as the Narayanam says. The purpose of Bhagavan churning that, of course, the primary, the apparent purpose was for getting this amrutam for these devatas, but the inner purpose of Bhagavan was to get the pen amrutam. That means the Mahalakshmi Tayar. Mahalakshmi Tayar came from this milky ocean. That's why she is called as Samudra Tanayam. So that means she's the daughter of this the ocean, and therefore she's called as this Mahalakshmi Tayar came out of that, and therefore Bhagavan got her, and therefore he's called as Madhavan. Relating to this particular episode, Madhavan means Ma means Mahalakshmi, Dhavan means who is the husband. He is the husband of Mahalakshmi, Madhavanai, Keshavanai. Keshavan means one who has got this, the Kesi Hanta. That means one who was the killer of the Kesi is called as Keshava. Other meaning of Keshava is Ka Isha Vaha. Ka means Brahma. Isha means Parameshwara. Va means who was under Vasam. Both Brahma and Parameshwara are under the this direction of Sri Mahavishnu.
That's what even Parameshwara says in this Harivamsam, and therefore he is called as Keshavaha. Other meaning Keshava is Keshahava, Kleshanasanaha. One is able to destroy all our sorrows is also called as Keshava. So on this, incidentally, I used to feel that Andal is referring to Chennai in this place because you have got this Vanga Kadal, you have got the Bay of Bengal, you got this in closer to that, the sea coast, you have got two temples, Madhava Perumal Kovil and Kesava Perumal Kovil, both in Mylapore. So I used to feel that Andal may be perhaps referring to the Chennai in this particular place. Vanga Kadal Kadinda Madhavanai Keshavanai, Tingal Tirumugathu Chedriya. Tingal means the moon. Tirumugathu means the gopis who had the face shining like, the moon. Very, this bright, and then, this whitish in color, bright, and as well as, this giving a lot of, this delight and happiness. So those kind of face that the gopis had. Tingal Tirumugathu Chedriya. Chedriya means wearing a lot of ornaments, a lot of jewels and all those things. Chedriya, Sendri Iranji. They all went to this Madhavan Kesavan. That means they went to this Krishna Paramatma. Iranji, that means requested, begged before him, and therefore what they got? What did they get? Anga appare konda. So that means thereafter, from there itself, they got this parai means this kainkaryam. No, Bhagavan's doing kainkaryam to the Bhagavan. That is the moksham. Anga appare konda vatre. So that is what I have explained. So what does in this 29 Pasaram Mandal says? What I have explained is the gopis, while observing this Kartiyayani Vratam, that's what is found in Srimad Bhagavatam. They finally went to Sri Krishna Paramatma, requested him to help to give this, the kainkaryam, and therefore Bhagavan accepted the kainkaryam, and therefore this is called as Anga Aparekonda. That's what I have explained in this 29 Pasaram. Anga, that is what the purpose, the meaning of this particular Thiruppavai itself, this Pasaram. Anipudu, who was the author? Anipuduvai Paingamalar Tanteriyil Batrabiran Godeswanna. Anipuduvai means that beautiful, this city, this town of this Srivilliputtur, which is, like a jewel. It has got, it has got very bound. This it is like a jewel in the cake in the whole in the area of this, this township, and therefore that great this Srivilliputtur. Anipuduvai Painkamala. Pai means very fresh. Kamala means lotus. Tanteriyil, that means the Periyalvar is talking about her father as well as guru. Her guru is always Acharya. Whenever anybody says, they only relate themselves to the Acharya only, because all the knowledge they get is only through the Acharyas, and therefore they are grateful to the Acharyas, and therefore she is saying Anipuduvai. Similarly, this Madhura Kavi Alvar said that Devu Machariyin. So that means I don't know any other Lord other than this this Thirukkurugur Nambi. That means this Nammalva. So the Anipuduvai Painkamala, that means in this beautiful city of this Srivilliputtur, Periyalvar is always wearing this, this lotus, this Tulasi Mala and lotus Mala on his neck, and therefore it is very, Tan means very cool. So it is very cool flowers. Tiriyal, that is that garland is wearing. Batrabiran. Batrabiran refers to this Periyalvar, Batrabiran. Godeswanna. So that means I am the daughter, or I am the disciple of this Batrabiran. And therefore I got this now. Whatever I said is only because of my guru. So expressing our thanks to the guru. Patrabiran Godeswanna. So that's what I have said. Sangat Tamil Mali. So the greatness of this Thiruppavai is, it is a beautiful, this it is like a garland made up of this Pamala. That's what the garland. She not only gave this Pumala after wearing herself, and therefore this Pamala also. Pamala, that it is a great. This message of this Vedanta message, which is found in the Upanishads, which that's why it is called as Goda Upanishad. Goda Upanishad. That means the Upanishads by Goda herself. So Sangat Tamil Mali. That means this one of these great Tamil this works which has been composed by me. Uppadam Tappami. On this 30 Pasaram. 30 has a significance in Tamil language. 12, we have 12 vowels and 18 consonants in Tamil. So that means 12 plus 18. Uir எழுத்து 12, மெய் எழுத்து 18. 18 plus 12 plus 18, 30. So that means all any words or anything is only either a vowel or a consonant. So that means the entire Pasaram is consisting of these 30 vowels, 30 aksharas in Tamil language. Muppadum tappami. Without leaving anything behind, leaving any Pasaram behind. Ingi ip parisurepa. That means right now, if anybody is chanting this 30 Pasarams, what will happen to him? So now she is talking about the Palashati Prayojanam of that. ஈரிரண்டு மால்வரை தோல். ஈரிரண்டு means ஈரண்டு means 2. ஈரிரண்டு means 2 into 2, 4. ஈரிரண்டும் மால்வரை, that means திருமால்வரை தோல். So that means the Thirumal, the Bhagavan has got these 4 shoulders, Shankha Chakra Gada Padmam. ஈரண்டு மால்வரை தோல். Shengan, he has got this beautiful reddish eyes representing the lotus flowers. Shengan Tirumugathi, he has also got a beautiful face, very shining face. Tirumugathi Selvat Thirumalar. That means along with Mahalakshmi. So he is the person who can provide you along with the Mahalakshmi. Always Sri Vaishnava Sampradayam, we always we worship the Mithunam, Tayar and Perumal together. We don't separate them out, as I told you earlier also, because in this Ramayanam
when the Surpanaka wanted only Rama away from Sita, she got into a problem. Similarly, Ravana wanted only Sita, not Rama, and therefore he also got the problem. So we in Sri Vaishnava Siddhartham, we could do this, worship Mahalakshmi and Mahavishnu together. Selvat Tirumala, that means he's the beautiful, wealthy person. Wealth not only in terms of providing whatever we need, in terms of, the money or the property or anything like that, but also this the Jnana Vairagya Bhakti. That means this knowledge, Vairagyam, dispassion, and then Bhakti. All these things is Bhagavan can provide that. Selvat, he has got all these things. Selvat Thirumalal, Yengum Thiruvarul Petru. Wherever they are. So that's what I told you, whether as long as they are in this world, they will get the benefit. If they go to any other lokas, if they go to Swargaloka, they will get the benefits over there also. When they go to Vaikuntham also, Yengum, all places, Yengum Thiruvarul, that means they will get the grace of the Lord wherever they are. Yengum Thiruvarul Petru. So in fact, even the Vishnu Sahasranama says, Somutre Hachamanava Sa Amutra Iha. That means Iha in this place, Amutra wherever, even beyond this world. So wherever they are, in whichever loka they are there, they will get the grace of the Lord. Yengum Thiruvarul Petru. In Buruvar empowered, they will become so happy and therefore they will be so blissful. That is the, this Palashruti. That is what Andal says. If anybody chants the 30 Pasaram, they will get whatever. If you look at our, that's the Jivatma, the Atma journey is determined by Bhagavan. And then the Sarira, Deha Yatra is determined by your karmas, Prarabdha karmas. So Bhagavan, when you chant this 30 Pasarams, which is also said as, subsequently when you look at the Vadi Tirumala, you're going to see Veda Manaitikam Vitam there. It is like the seed of this entire Vedas is contained in this Thiruppavai, because we saw several philosophies, and then what is contained in this Vedanta principles are being enshrined in this Thiruppavai as such. And therefore Deha Yatra, the Atma Yatra, once you chant the Atma Yatra, Bhagavan ultimately when the body falls off, he'll lead us onto this Vaikuntha. As long as the body is the Deha Yatra, there also Bhagavan will help us to make sure that the body is free from any diseases. So therefore body will also be, so we will be happy while living in this world, as well as when you go to the moksha, we'll enjoy the company of the Bhagavan and do Kainkari. That is what is the meaning of this pasaram. And incidentally, this she started with this Margari thing, Madinirendra Nala. So that is what it is. She started. She's ending with Inburuvar Empavai. So there she talked about Narayana Namake Pradan. She's ending here with Tirumal. So that is how the is starting and ending with Bhagavan himself. These two pasaram, the first and the second. The first she talked about Madhavane. Madhavan Ma refers to the Mahalakshmi. The second one she's saying Tirumala. Mahalakshmi is also being referred. So that is what the Purva Acharyas have said. We have this Dvaya Mantram, Sriman Narayana Charano Sharanam Prapatya Srimate Narayan. So the word Sri is in the two, the two parts also. Sriman Narayana Charano first and the Srimate. So the Sri is there in Thiru is there in both the places. So Andal is also concluding like the Dvaya Mantram. The first half one Madhavan Ma, and the second half she's concluding with Thiru. So that is the that is the benefit of chanting this Thirumal. Let's just briefly recollect these 30 pasaram. What do they talk about? The first 5 pasarams are Avatarika. Avatarika means the introduction. So the first pasaram Andal says that what they are going to do, the known, that is that Pave Pratham they are going to do for the Adhikaris, all the Selva Chirime called the Adhikaris, and then who is the person who is going to be propitiated, Sriman Narayana Namake Pratham. So that is what the first pasaram contains. The second pasaram she talked about Kartavyam and Tyajam. Kartavyam is what is to be done and what is to be not to be done. The do's and the don'ts was talked about in the second pasaram. The third pasaram, if we chant this, if we observe this pasaram, what will happen? That Ingam Ninga the Selvam therein, that means they will get a lot of prosperity, agricultural prosperity and dairy prosperity. The fourth pasaram, she is requesting Bhagavan to shower abundant rains so that they will be able to take bath properly in this Yamuna river. The fifth pasaram, she said if there are obstacles, what will happen? Chanting the name of the Lord, this Tumala Tuvi Tuldu, Vainal Padi, Manatinal Sindhika, if you do that, the Archana to the Bhagavan, if you chant the name of the Lord, and if you also do the think about the Bhagavan, all our obstacles, all our karmas will completely get burnt off, and therefore will be free to do this pratham. So that is the fifth pasaram. From 6 to 15, she is waking up 10 of her comrades, different types of comrades. We saw that. 16th pasaram, they are coming to the Dwarapalaka's place and then requesting Dwarapalakas or the Acharya to help us to get into the Bhagavan's place. Then in the 16th pasaram, she is waking up the Bhagavatas, that is, the Nanda Baba, Yashoda Maya, Bhagavan, as well as the Balarama. The 17th pasaram, she started addressing to Mahalakshmi, that is Napinnai Pirati. 18th and 19th pasaram, she is addressing both Napinnai as well as Bhagavan to wake up from the sleep. Then in the 19th and 20th, and 20th, this 21st and 22nd, she has gone into the bedroom of Bhagavan, then requesting Bhagavan to to come to that the Simhasanam, and then
so that they can do Mangala Sasranam, come in the gate of a lion. So in the 23rd Pasram, 24th Pasram, they are doing the Mangala Sasranam to Bhagavan. Again, 25th Pasram, she is again requesting this Bhagavan to give that the parai, and then talking about the Krishna's, the purpose of Krishna's avatar of destroying this, Kamsa, as for Kamsa, that is the 25th. 26th Pasram, she is requesting 6 things to be given. That is the Panchajanya Shankar, then she wanted this parai, then she wanted this with this oil lamp, Kodi, that means this umbrella, as well as this, this people to sing this Palland, as well as this flag, and then the umbrella. These are the 6 things she gave. And the 27th Pasram, having completed the number, she requested Bhagavan to join with them to enjoy with that, this sweet Pongal, or giving them Samya Bhakti Moksha, giving that the joy of that being in the company of Bhagavan. The 28th Pasram, she is again saying, talking about the irrevocable relationship between the Jivatma and the Paramatma, then requesting him to continue to give that parai. And the 29th Pasram, which we saw today, she is requesting Bhagavan to accept this the Nama Sankirtanam, that is the purpose of praising the holy feet of the Lord. That's the purpose of their coming early in the morning. But also she is requesting Bhagavan to accept their kainkariams, even if they may be very small kainkariams. Please accept it, because we are born in the clan in which we are born in. And then asking Bhagavan 3 things, that is, whichever births we take, we should be always associated with you. We always want to do kainkariam to you. If there are any other diseases, you completely remove all these diseases. In the 30th Pasram, she is summarizing, saying that whatever she said in this 29th Pasram is what the gopis ultimately observed that Vratam, and then ultimately got from Bhagavan. And she, being the disciple of this Periyar or Bhattar, she has composed the 30 Pasram because of the grace of his Guru. And then a person who chants this 30 Pasram, and then it's a beautiful, this Sangat Tamil Mali. So that has been composed in beautiful Tamil language, very the sweet Tamil language. And therefore, anybody who chants these 30 Pasrams will ultimately get the grace of the Lord wherever he is, and then we'll be so happy in this world. This is how the 30 Pasrams are summarized. The Pasrams which are to be repeated twice. The first Pasram, the Margari Tingal, the third Pasram, Ongi Ulagananda Uttanpan, then 16th Pasram, Nayakanan Randa Gopanade, then 18th Pasram, Undu Madagalit Ngoda Tolvalayan, 23rd Pasram, 23rd Pasram, Marimale Muranjil, 24th Pasram, Anti Vala Malanda Adipoti, then 27th Pasram, Kudare Velamchir, 28th Pasram, Karavegal Pinchand Kanam Chanduno, 29th Pasram, Chittan Jirihale, and of course 30th Pasram, Vanga Kadal Kadinda. Even if you are not able to chant the entire 30 Pasrams every day, at least these 2 Pasrams, that is 29th and 30th, we can chant, because that is what is being chanted in Satramarai every day in front of all the Vaishnava temples, in front of in all the Vaishnava temples, in front of the Bhagavan. They do this, they chant these 2 Pasrams along with Pallanda Iratande. So these are the Pasrams. Generally, there is an Anadhyana Kalam. That means there is time when you are not supposed to chant this Divya Prabandham, the 4,000, especially from the period of this Kartigai up to the month of Thai, except during this, Adhyayana Utsavam, when they do this Pagalpat, Rapat, during the period of this Vaikunta Ekadasi, that at that time they chant. But there is no limit, restriction is as far as the Thiruppaliyezhuchi and Thiruppavai are concerned. They are like waking up Bhagavan every day. So it is an Nitya Anusandhan. That means you have got to chant every day. There is no restriction in chanting this Thiruppavai by anybody, male or a female, at any time, preferably in the morning. So it is like waking up Pasram. So if you do it in the morning, it will be ideal. So chant all this, practice all these things. So Margari month is going to come, maybe in another week's time. So practice all these things so that you become adept at chanting the Thiruppavai. When you learn it by memory, it's easy to chant. It's easy to chant, and therefore you don't have to refer to the book, or you don't have to think about any pronunciation. Please practice it. So I think with this, the 30 Pasrams are over. So tomorrow, maybe being the last day, we'll do the Vadi Tirunamam and then conclude this Thiruppavai. Om Namo Venkateshaya. Srimati Vishnu Chittarya Manonandana Hetave Nandanandana Nandayi Godayi Nityamangalam. Sarvam Sri Krishnarpnamastu. Krishna 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 Krishna. Thank you so much, Guruji, for your wonderful explanation and teaching of Pasurams 30 of Thiruppavai. Thank you so much, Guruji. We will end this session with ending prayer. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane.
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. Thank you so much, Guruji. Thank you, devotees, for joining. Yeah, I kindly request devotees to please join tomorrow class at 5:40 a.m. Thank you all. Thank you. Dhanyavad. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you all. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you.